Đồ quá quá thích luôn. Siêu kinh điển luôn anh em. Wow, trận gù 1 tiếng mấy đồng hồ luôn anh em. Em không biết còn pin hay không nữa. Con chim gì đâu nó chậm đá quá trời. Chim đẹp anh em. Thổ gù quá tốt. Anh em thấy chim ra ngoài chơi không? Quá hay luôn. Quá tuyệt vời. Wow, chim đẹp. Siêu kinh điển. Mồi lâu lắm rồi nay mới được xả lửa anh em. Gặp trúng bổi gù quá tốt. Gù cứng, nước non bài bản, đáng đồng tiền bát kẹo luôn anh em. Quá tuyệt vời. Wow. Nói chung anh em mà ra đi rừng mà gặp những bổi như này là nói chung là quên lối về luôn anh em. Ngồi mà tê đít. Em chỉ sợ pin chịu không nổi thôi. Bây giờ đã 9 rưỡi gần 10 giờ rồi. Quên em xem bổ nè. Chim quá đẹp luôn em. Mình sợ con mồi mình bứt chịu không nổi. Nhưng mà vậy con mồi mình không theo được. Hai con đang đấu đang rất là hấp dẫn. Có con đại bàng to chà bá lửa luôn. Đậu trên đọt cây. Hai con đứng hình. Em nghĩ chắc nó đi ai lúc cũng ham nó theo đấu miệt mài. Wow, con chim này anh em thấy con chim không? Đẹp cực kỳ. Gù quá tốt luôn. Gù mà chim đứng hoài thúc ra bài anh em nghe đẻ không? Quá may mắn luôn anh em. Hôm nay mình theo cái con thổ sấm kia nhưng mà chim lỏi quá, nhát quá, mình theo 3 ngày nhưng mà không được. Thế thôi mình chuyển kèo. Mình đi tìm bãi mới. Ồ, vô trong bãi này gặp con thổ. Trời quá hay luôn. Ghê mê luôn, phê. Nói chung là đi mà gặp những con bổi như vậy là chỉ có bỏ ăn bỏ uống thôi anh em. Thổ bài dày, gù gọi là gù cứng, gù quá tốt rồi nè. Theo mồi miệt mài. Tỷ lệ gù của con bổi này nó nhiều hơn mồi mình nghĩ nó nhiều lần rồi nè. Bổi đẹp. Hàng này là mà gọt con mồi là easy, không chơi vào đâu được. Thổ âm hay. Quá tuyệt vời. Nói chung cũng là may mắn anh em. Em thì nói chung mình cũng có công việc. Nhưng mà lâu lâu đi giải trí mà gặp những buổi như này là rất là phê. Riêng anh em sao không biết gì, mình cứ đi như vậy là vợ con la thôi khỏi nói. Nhưng mà thôi anh em, đam mê mà. Rồi chào anh em nha. Rồi.